All right, guys, welcome to a beautiful day in Saigon, aka Ho Chi Minh City. This is Chris from Survival Vietnamese, and today we're gonna do something a little bit different. We have no real plan today for this video. We decided to go and explore some areas of the city that we normally don't go to, and that's District 5 and District 6, which is considered the Chinatown here in Saigon. And apparently it has a lot of things to look at and discover, and a lot of goodies, a lot of good food as well. It's just not a place that we go to very often, so we're really excited to check it out. But like I said, we don't really know what we're gonna see there, so we're just gonna take you guys along for the ride. So we're about to explore Ang Dao Market. Ang Dao Market is one of the most famous markets in Saigon. I know this because every time my aunts or any of my relatives come here, this is the place they go to for most of their needs, that trying to buy whenever they want to buy things that they really miss back in the States. My dad specifically loves dried shrimp, and this is the place to go get it. Locals will always kind of recommend Ang Dao Market. It's the go-to place for everything in Saigon. I haven't really been here myself, and neither have Mita and Tuyan. Oh, no one's helping me with this shot. Mita, have you been here? Not yet. Okay, so Tuyan, you never been here, right? No. But it's famous. We all heard of Ang Dao Market, but this is like technically our first time coming here. Yep. Oh, Dao's been here. Hey everybody, this is Dao, special guest. Represent Fountain Valley, Westminster, all over 714. Yeah, so in terms of history, what I know about this place is it was built in the 1950s, so not super old in terms of buildings here in Saigon. Like I said, it is very well known. 1950s is around the time when Saigon and Chợ Lớn were basically two separate cities that were joined into one. And for a moment, it was called Saigon Chợ Lớn. Eventually, it got joined together to just be Saigon as one city. And today, it is Ho Chi Minh City, and this particular area is District 5. But people still refer to this whole area, District 5, District 6, as Chợ Lớn, which literally translates as big market in Vietnamese. So let's go check it out. So far, a lot of clothes, Wang Ao. So if you want to get your Adidas or Nico, or like, there's a lot of clothes up here. Yeah, I can smell the food from up here. That's it. Do you go here often, Mika? Yes. Okay, so you're saying that the culture is a little bit different here, you think? Yeah, so I've really been to District 5 and 6 because I find that the culture is a little bit different compared to like the Vietnamese cultures, and people like speak another language. Yeah. And like I also have friends like who live in District 5 and 6, and sometimes they I call them like Chinese or Yeah, I mean they're referred to as Người Hoa here, right? So that's Yeah, like Vietnamese Người Hoa. Chinese. But you think that it's actually noticeably different? Because I feel like when I come here, District 5, District 6, which I do come to sometimes because the food is so good, Yeah. they mostly speak Vietnamese. But you hear like Chinese or? Yeah, Chinese are like other kinds of like languages, and like we can like differentiate between like Vietnamese and Người Hoa. Yeah, but I totally agree with you that like the food is super good Yeah. here. Yeah. All right, I mean, I'm hungry. Let's go. This is it. This is where we wanted to go. Khu ăn uống.
Yeah, so now that Mita pointed out, I can actually hear it. I'm starting to hear Vietnamese. So people do ask me like, "Mua gì không em?" Do you want to buy something, little brother? But just passing through, I do hear Chinese as well. So there's like 50% Vietnamese and 50% Chinese. I never noticed that before, but definitely hearing it now on this trip. So we decided to check out another market around here, Binh market, which I have been to. It's a little more chaotic. There's more of like a hustle bustle feel. So I want to take you guys there. Anh Dao market is a little more relaxed than I thought, which is actually really nice. So if you want a little more relaxed shopping experience and have everything that you're looking for, I think Anh Dao is really cool. It's Friday at noontime right now, so it's pretty relaxed. So if you want to come here and shop, this feels like a pretty good time to go. Not too crazy, but we want a little chaos, so we're gonna go check out another market. We're jammed in here right now. Is it, I think school's out or something, I don't know, but this is like serious congestion happening. Just a typical day in Saigon. All right, guys, so as we're heading over to Binh market, which is still in Chợ Lớn area, Chinatown here in Saigon, I do want to talk a little bit about Hoa people. Hoa, again, refers to ethnic Chinese Vietnamese. Just Chinese migrants in general have been showing up in Vietnam, this geographical region called Vietnam, for a long time. What's considered Vietnam, the northern part where Vietnamese civilization started, became a province of China for hundreds of years. It had the name Jiaozi. But this region, southern Vietnam, used to belong to Cham and Khmer kingdoms. And when Vietnamese settlers started coming down here and eventually took control of this region, it fell under the authority of the Nguyen lords. This was a particular period in Vietnamese history where the country was divided into two separate kingdoms. In the north, it was controlled by the Dinh clan, and in the south by the Nguyen clan. And the Nguyen, settling here in southern Vietnam, invited a lot of Chinese exiles. A large migration came after the fall of the Ming dynasty in China. In Vietnam, this particular migrant group was called the Minh Hung. And a lot of them came and settled here in southern Vietnam with the permission of the Nguyen lords. So the contribution of Chinese people to southern Vietnam is massive. And you can still see a lot of the cultural and architectural contributions to Saigon all around this area. All right, so just getting off here in Binh and parking our bike, it already smells like a real Saigon market. Oh yeah, look at that Chinese sausage. All right guys, so a little bit about Binh market. This is one of the oldest markets here in Saigon. It was built in 1924 by a very famous Chinese tycoon here in Saigon. His name was Quat Dam. At one point it was actually named after him. It was built in 1924, so it's almost 100 years old. Built with the help of French techniques, but the architecture is very, very Chinese. Looking at the rooftop, you'll see it's an octagonal shape, and it follows strict feng shui. Quat Dam was very into feng shui. This is really important to Chinese people. He made sure that the architecture creates a lot of harmony and brings in a lot of prosperity, which is very important to Chinese people doing business here. So Binh is actually mostly a wholesale market. People don't really go here to buy like little packets of things. You could, but generally these are large shipments of goods that go out to other smaller shops, restaurants, things like that. So typically people here buy things in bulk, but we're gonna go check out what's inside and then maybe get some small things to try. Right, yeah. Oh, that looks good. Yeah. Oh, what is that? Giống con hào á. Cái này là cái gì? Oh, this already feels way more interesting. Like this whole vibe, this walking down this alley. My friend Tao buys that a lot. It's like a vegetarian thing. I'm not exactly sure what it is. I wish I could like name all these things, but I don't know what they are. Oh, what is this? It's like on a big block of ice. It's kind of interesting. Yeah, this like big ice cube right here.
Oh, this is a 1,000-year-old egg that you usually put in cháo, right? Like the black egg. I'm pretty sure that's what it is. So many different types of chả bông here. It's translated as pork floss, but this actually reminds me of home because my grandma, when she came over to the States and she used to take care of me a lot when I was a baby, she would make this at home. Like she would get the pork and then she would actually grind it up herself. So this brings back a lot of childhood memories for me. This is also one of the favorite snacks here in Vietnam. This is cơm cháy with like some pork floss on it. Hot commodity. Very hard to find people who don't love this snack in Vietnam. Two famous things to try here are bún riêu and bánh ướt. I want to find like a famous stall here. Like what's a famous stall? Raw cinnamon, which is a very important ingredient in pho. Dạ, ăn đi. Dạ. Ăn cơm đi. Cô bán nước gì vậy? What is that? Đó là cái gì? Cá. Chả looks good. Tôm. Tôm. Tôm nhìn ngon á. Cay em. Dạ cho cô. Ok, có luôn. Có liền, không rồi. Tính tiền nha anh. Tính hết luôn à? Dạ tính hết luôn á. Dạ. Rồi. Em già nhất em trả cho mọi người luôn. Rồi tiền cơm 330 em già nước nhiêu Út? Rồi vô nước rồi thôi cơm 330. 330 dạ. Hai cái 40, cái 50, hai cái 100. Hai em ăn tôm mực với gà với tôm đậu hũ là hai dĩa đó 100. Dạ. Còn em ăn mực là 50, còn hai với em trai là đứa 40. Dạ. Tổng là 330. Dạ tổng 330. Ừ. Dạ. Em gửi. Ok. Cảm ơn anh. So all that was about $13. Này là xí mùi ở trên núi á, trên lau tầm đó. Chưa tại gì thôi. Đây giải thích. Đây là nó mới bắt. Việt Nam ngọt hơn á. Xí muội. Salted plum. Vietnamese. It's very subtle. I was expecting really salty. And then it makes you do a mặn chua. God damn. How do you eat this whole thing? You gotta drop this in a drink or something, right? You gotta eat it, dude. Oh my god. Woo. So good. So many. Nhiều quá. Còn bao nhiêu một ký vậy? Oh, this one good. Này ngon nè. I love this one. It's more decadent. We could try it. Sugary. We can do an unboxing. Alright guys, so right now we're gonna switch over to Vietnamese, so get ready to practice your Vietnamese. Ở bên góc đó thấy ngon á. Ở đây best seller là khô mực với lại hạt điều. Như bên đây là xoài. Thường thường mình hay mua quà. Hoặc là bên nếu mình nước ngoài thì em có mua cái xoài không hạt. Không hạt, xoài không hạt. Đấy cái mãng cầu không hạt. Mãng cầu không hạt của Minh Thông thôi. Cái này là mình sẽ chế biến từ hoa quả, trái cây, nhiên liệu thực tế của mình luôn đúng không anh? Đúng rồi. Đừng có vậy. Mấy em muốn vô coi thử cái sợi đó đi. Dạ. Còn cái này là cái thơm muối ớt.
thơm muối ớt là hay còn gọi là dứa đó. Dạ. Còn cái này là xoài cay, xoài kia là xoài không cay. Cái này là em mua nửa ký được không anh? Cái xoài em nửa ký được không? Được. Vậy thì anh cho em mua nửa ký. Nửa ký này hả? Dạ. Cái này là cái xoài không cay, xoài sấy không cay. Còn cái này bên đây là xoài cay. Không, tùy người nhưng mà cũng không cay lắm đâu, tại vì mình vừa thôi. Ở nhà em cũng có mà. Vậy là chắc là mình mỗi thứ một chút đúng không? Mỗi thứ một chút. Cái này em mua cái này 3 kg này, 3 lạng này, 3 lạng thôi. Cái này ở chợ này nếu mà em mua cái này mà từ nửa ký tới 1 ký á thì mình sẽ áp dụng mấy cái giá này. Còn nếu mình mua mà dưới nửa ký á, thì cái giá nó hơi lên chút xíu. Nhỉnh hơn chút xíu. Nên có gì em lấy cái này nửa ký đi. Nhưng mà ở đây có mấy cái món nào đồng giá thì mình trộn lại được, mình lấy nửa ký vẫn tính giá ký. Rồi cái này đi Khuyến. Rồi cái này. Xoài. Ký này với nửa ký này cũng được. Rồi. Mỗi thứ nửa ký ha. Dạ. Em nên thử cái này đi. Cái này thử được không anh? Được. Em lấy đại miếng này đi. Cái này nó giống như là thơm một nắng, miếng này nè, nó ướt nè. Ok. Cái này cũng ngon á, best seller. Sao cảm giác sao? Em thấy cái này cũng best seller, cũng ngon. Tại cái này nó là như sấy, giống như sấy một nắng chứ không phải là sấy mứt khô. Thơm. Nên nó ngon. Rất là thơm, rất là bùi luôn á. Cho em nửa ký này luôn nha. Dạ, ok. Mình đang có cái này cũng đang hot nè. Táo sữa. Táo sữa lạc đà với lại kẹp hạt điều. Táo là chu hả? Cái đó cảm ơn mỗi thứ 1 ký, mỗi thứ nửa ký. Cái này thì nó là táo dẻo, táo đỏ. Đây là táo trứng. Này người ta hay nấu chè rồi nấu cái này mình ăn tươi cũng được, nó bổ máu. Ở đây khách Tây hay khách gì em tiếp cũng nói được hết á. Là khi mà khách nước ngoài tới là anh có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh đúng không? Được. Ủa cái này tiếng Anh là trái gì vậy? Nó kêu Chinese red apple. Dạ, Chinese red apple. Táo tàu. Dạ. Vietnamese gọi là táo tàu. Táo đầu chiu. Táo tàu. Tiếng Hoa kêu hồng chủ á, mình biết kêu hồng chủ táo đỏ. Táo đỏ. Còn cái này là hồng. Cái này thì hồng dẻo. Hồng dẻo. Cái này thì hồng treo. Hồng treo là sao anh? Là trái hồng mình treo gió. Mình có thể lên Google mình search. Ở ngoài chợ này kêu hồng khế hay hồng treo. Hồng khế, hồng treo. Một hộp này 80.000, còn cái này 1 ký. Hồng dẻo. Cái này size lớn thì ký 160. Có size nhỏ hơn nữa nhưng mà hết rồi. Mình bán ở đây được bao lâu rồi anh? Cũng đây tính chắc cũng 10 năm rồi hơn. Thường là đến những ngày lễ Tết á, là ở Việt Nam là thường hay đi mua những cái loại hạt rồi những cái loại mứt để mà trưng lên trên một cái đĩa khi mà khách tới nhà quay nhà chúc Tết thì thường là sẽ có những cái món ăn này ở trên bàn. Đây là một trong những cái rất là đặc biệt vào ngày Tết. Cái màu xanh lá dứa, còn màu vàng là sầu riêng. Cái hồng này thì cái màu nó giống như vậy. Để em thử cái này đi. Cái này là làm dừa non nha. Cái này là dừa non của mình. Mình ăn nó rất là mềm chứ nó không phải là dừa già mà kiểu hồi xưa mà nó bạo sợi, nó trang trí. Là mấy ngày Tết là mình có mứt dừa đó, mứt truyền thống của Việt Nam mình. Rồi, có nghĩa là cứ đến Tết là người Việt Nam mình sẽ mua những cái loại dừa như thế này để bày lên trên trang trí nhà cửa, rồi cũng như là bày lên trên bàn để mời khách ăn đó. Cái ví đây cô nương. Cho em tính tiền những đồ em mua nha. Của em là một xoài. Một xoài này nửa ký. Xoài này nửa ký, một xoài cay nửa ký. Rồi một thơm cay nửa ký. Cái này mình gọi là táo. Cái này táo sữa lạc đà hạt điều.
Dạ. Rồi. Của mình tổng cộng 4 món em. Dạ. Để em... Rồi. Rồi. Xoài là 80, thơm 101, xoài đây. Tổng cộng là 400.000 cho 4 món ăn. Rồi cho em trả tiền ạ. 100. Thêm 100. Thêm 200. Rồi 400 đủ đúng không ạ? Rồi, 400 em ơn chị. Rồi. Wow. Cảm ơn nhiều nha, thank you nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Rồi. Gốc đường không? Alright guys, so we didn't expect to spend that much money, but we went a little crazy. The snacks here look amazing. I'd say between Anh Dong Market and Binh Market, Có bán bút lông. I highly recommend this Bút lông one. biết bạn It has a ạ. more local feel to it, a lot more history. This is a 100-year-old market, and people are super friendly, and they got a lot of stuff. Even though it's a wholesale market, there's a lot of stuff that you can buy, just little things to try. A lot more traditional. The food in there we ate was amazing, so highly recommend Binh Market here in Chinatown, Ho Chi Minh City. Alright, I love this food truck right here. This reminds me of LA, like back home, just not tacos. But I love the look of it, this little pink truck. Yeah, definitely no tacos here. But you could get some cafe Vietnam, right? Cafe sữa đá, some sinh tố. This is the jam right here. Found the spot, dude. Yo. Có ai ngồi không? So this is Vietnam. The eating doesn't stop, so we're stopping by this chè. Cho em một cốc chè nữa chị. shop, chè corner vendor. But it looks really good. This was recommended by the local people in the market here, and it already looks really good. This looks super legit. It's right on the corner, right in front of the entrance to the market. Note this place. This looks amazing. We haven't tried it yet, so I don't want to hype it up too much, but yeah, this looks really good. Chè is translated as dessert soup. There's no translation to this. Chè is just Vietnamese dessert. It comes in all forms. It's usually sweet. There's seeds, there's fruit, there's tapioca, all kinds of goodies in it. And then it's also very regional too. Yeah, it's different in northern Vietnam, central and south. And it is definitely a thing that you cannot miss. And it's a childhood comfort food for a lot of Vietnamese people. Cái này ở Việt Nam mình gọi là gì chị? Cocktail. Cocktail trái cây. Ở đây gọi là cocktail luôn hả chị? Cocktail trái cây. Fruit cocktail. They actually use the word cocktail. Cái này là từ quả gì đó đúng không chị? Cherry. Quả cherry. Đây là cherry. Ủa, vậy là tiếng Việt mình cũng gọi là cherry hả chị? Không, cherry. Cherry. Ủa, có phải là từ không, cherry quả không ta? cherry khác mà quả cherry khác. Quả cherry thì nó sẽ có những cái múi 3 múi, 4 múi như thế này này. Đó. Còn quả cherry là cái quả mà nó tròn tròn hơn, nó khác so với quả này. Thì cái quả này là chỉ có ở Việt Nam thôi. Còn đây là dứa hả chị? Đúng rồi, đây là dứa đó. Dứa tươi. Hột é. Nhìn hấp dẫn không kìa. Cocktail. Cocktail, đây là gọi là cocktail. Bên đây là Hột é. tiếng Anh là chia. Chia. Cái này là hột é. Hột é hả? Tiếng Việt gọi là hột é. Yeah. Me and my sister call this frog eggs. It looks like frog eggs. Yeah. Ngon sống ngon trời. Không ngon sao chị? Ê, cái ly đó hình như của con bé nào á, bé kia kìa. Bây giờ em lấy luôn. Chiếm luôn. Cheers. Rồi, 1, 2, 3. Cheers. 100. That's small, dude. I like it. So this is the thing to get here. Apparently, this is the fruit cocktail. They actually say cocktail, and it's good. It's a little bit sweet, I think, for Vietnamese taste, right? Yeah. But it's a good pick-me-up for the middle of the day. Awesome view of the front of the market, and this lady selling the yeah here, she's super sweet, really cool.
And apparently she's been here for 43 years. Well, not her specifically, but that gas stand has been passed down from her mom to her. So they've been 43 years in the business. So you know what they're doing. Siêu ngon. Welcome. To Saigon. Nó đi công đạo xin Rainy every day. Dân chơi không sợ mưa ơi, mà mưa to quá thì dân chơi đi về.